Так, зараз я відкрию собі і трансляцію на Ютубі. Так, чат у новому вікні раз. Па-па-пам. І де там? Такі думають, блядь, ну цей долбоёб. Так. Так, тепер найважливіше написати всім іншим людям, в якого не стоять нотифікейшени, що ми якби, ну якби цього того, ну, в ефірі. Ай, блядь, де ці посилання в срані? Ой, блядь, я випадково відкрив свій стрім. От я дебіл. Ой, сука. Про що балакати? Ну, давайте так. В нас тут бенгер намалювався. Якби... на секундочку. В нас, на секундочку, блядь, походу, скоріш за все, ми таки побачимо Activision Blizzard під крилом Microsoft. Я в це не вірю. Ну, чесно, я ж кажу, я до останнього в це не вірив. До останнього в це не вірив, але, ну, походу, так і буде. Хеллоу, привіт, Тарфу. Так, зараз я заливаю бам скрізь посилання. Так, отак от ми зробимо. Я вимкну камеру на одну хвилиночку, на одну буквально секундочку, я хочу куснути шаурму ще. Але я тут. Балджош. Привіт, OB Art. Якщо я сподіваюся, я правильно прочитав нікнейм. Дякую, радий, що вам подобається. Сподіваюсь, і далі буду вас тішити хорошим контентом. Блядь, а скільки нас взагалі дивиться? Та я теж, ну от, беріть шаурму, ну, типу, не жалкуйте на це. Бо я от зараз цілий день нічого не їв. І тепер прям, як нова людина. Так, де там, прямі трансляції. Вау! Всім привіт, хто на Ютубі, всім привіт, хто на Твічі. Блять, а можна мені, ну, типа, щоб мене на Твічі нормально працювало все. Канал Садиста показати. В нас прям, ну, перед стрімом буквально це вискочила, щоб Sony придбала Activision. Блять, ну хз. Я думаю, що те, що Sony придбала Activision, це, ну, якби це сталося. Ні, я думаю, що, ну, просто, типу, сума придбання Activision Blizzard, це, давайте подивимось, от її придбали за 70 мільярдів доларів. У Sony капіталізація... Капіталізація Sony ринкова 137 мільярдів. Тобто, придбання Activision відбулося, ну, типу, за половину суми від ринкової капіталізації. Ви просто уявляєте, що, типу, Sony ніколи в житті, ну, типу, не змогли б це зробити. Ну, за такі гроші. Тому що
Call of Duty все ще існує, чуваки. Ну, типу. Call of Duty це така хуйня. Що вона дуже-дуже сильно додає доданої вартості, вибачте, за тавтологію. Вона прям піздець. Ну і Candy Crush, очевидно. Ну і плюс купу, але очевидно, що топ-1 це Call of Duty. Найпопулярніша франшиза на планеті Земля на даний момент часу. Ой, блядь. Да. Ну, чесно, а ну мені цікаво. Є якісь подробиці взагалі? Microsoft, FTC, мені цікаво. Є якісь подробиці? Блядь, чому мені російською показуються новини? Ну, новинні сайти, коли я там, ну... Блядь. От, Вінс. Можливо, ну там The Verge написало, можливо, є якісь апдейт, є якісь дані більше з цього приводу. Так, The Verge, давайте я виведу, щоб я не один як клоун тут. Ну там, да, там в FTC щось капітально насрали, це от... Та-та-та-та-та-та. А що в мене? Поламався, да? Поламався. Захоплення вікна. Поламалося. До речі, нагадую... Ой, вибачайте, що воно занадто... А, воно не тут, йобане, бро, що я зробив? Господи, я настільки давно не стрімив, блядь, що я вже забув, як в мене повинно виглядати мої сцени. Ну, типу, це ж піздець, наскільки я шизанутий. Все. Так, до речі, хочу нагадати кожному з вас, якщо ви маєте бажання підтримати мій канал, от, так, давайте я вам точно покажу пальцем. От, коротше, отут, блядь, з іншого кутку є... QR-код на банку, в посиланнях в описі під стрімом також є посилання на банку, ви можете мені прямо в лайві допомогти, щоб контент ставав краще. Він і так ставатиме краще, а так мені буде ще й дуже-дуже приємно. А що зараз ID Xbox Showcase? Хвилиночку. ID Xbox Showcase. Я щось просто випав трохи з життя. July... Ару! Реально! Pacific Time 10... Блять. Это цест? Чи що? Ну... 10 AM... Pacific Time... О 8. А, так вона вже йде. Тю, блядь, секундочку. ID Xbox Showcase. Так, то Ukrainian Geek. ID Xbox Showcase. Ну, блядь, ну раз життя таке... Блядь, IGN, да? От вони. Ну, так склалося. Вже давайте дивитися. Раз ми тут, типу... Я чесно, я навіть забув взагалі про це. Так, Xbox Showcase. Так, ну чесно, мені дуже схоже на цей, на Inmost. Прям дуже схоже. Але я не так багато грав в платформерів інді, особливо, ну, типу, в принципі. Тому це просто, знаєте, я порівнюю з тим, що вперше в мене в голові там. Та не будуть вони монополістами, ну, типу, блін, не продавати Microsoft, ой, господи, Call of Duty на PlayStation — це супер довбойобська ідея.
Тому що, ну, вона приносить на PlayStation супер дохуя бабла. Більше, ніж да, до речі, локація з Blasphemous, я погоджуюсь. Тут, в принципі, стиль такий Blasphemous, совський, в певній мірі. Але от вода доволі намальована дуже-дуже реалістично для такої стилістики. Так ось, музичку голосніше, голосу, блядь. А, музичка голосніше, вибачте, блядь. Ау-ау-ау, сподіваюсь, нормально все. Коротше, Call of Duty на PlayStation приносить дуже багато бабла, і жодна ексклюзивність не перекриє ніколи це не перекриє. Єбашити на 100? Нормально. Так, Xbox. Я сподіваюсь, тупо в кінці цієї презентації Філ тупо вийде і хуй покаже, блядь. Отак, ну, величезну балду викатить. Rainworld? Ні, на шарі, до речі, за Rainworld. Тому що я, типу, взагалі, от, інді для мене, на жаль, незвідана тема. І це, ну, мій пройоб, об'єктивно. Блин, чувака такі трохи класно. Хоча ні, мені на перший погляд було повеселіше. Повинні я не... Чесно, не маю жодного поняття, що мають показати. Тому ми просто дивимось. Скоріше за все, тут буде просто індюха. Vampire Survivors. Круто! Дякую, мужик. Thank you. You just saw the brand new co-op mode coming to the immensely popular and super fun Vampire Survivors. You know, I was actually wondering if it was even physically possible to fit one more character on the Блять, screen. пиздец, субтитри недоступні. Blackbox, та що в чорному ящику? That's because we're playing some co-op Vampire Survivors right here on the show in just a little bit. Woo, super excited for it. Now, we've got to take a very quick break, but stick around because we've got tons more games to show you right here on ID at Xbox. We'll see you in a bit. А, це все-таки ID, а я думав, що це id, типу, як, ну, від розробників Doom. Круто, вау! X1000G нетворк, блядь. Шкода, що нам похуй. Блядь, як мені шаурма тут пахне, ви б знали. Welcome back to IGN Live at San Diego Comic-Con. The biggest pop culture celebration on Earth once again descends on San Diego. If you can't be there in person, IGN Live is the next best thing. It's gonna be great. Join us for first looks and new trailers from the most anticipated movies, shows, games, and plenty of comics, collectibles, cosplay, and more along the way. We'll try to follow along the best we can and relay that information to you. And it all starts Нормально, July рапчина 21st. довбить. Про всяк випадок, я зараз, ну, як справжня жадібна скотіна, продублюю посилання на банку в чат, щоб всі бачили, заради чого я тут сиджу, заради чого існує це життя взагалі. Так, а можна ігри показати? От я, до речі, сьогодні один, і ви будете просто побачити, наскільки я не шарю в сляких таких, типу, локальних проєктах. Блять, чел на Педро Паскалі дуже був схожий. Так, секундочку, я вебку для Кусю вимкну, для Кусю шаурми. Join us as we find out on the Cinefix Top 100, Mondays, starting July 3rd. Why so serious? Welcome to Super Debatable. When you got big takes on superheroes as hot as ours, well, you need a place to vent them. And that's exactly what we'll be doing week after week on Super Debatable, arguing over the most divisive topics facing fans. The MCU, that multiversal mess peaked years ago. It's all downhill from here. James Gunn and Peter Safran should absolutely nuke the Snyderverse. We could argue about this
all day. And we will. Join us on Super Debatable Fridays on IGN. Welcome back to the 2023 IGN Xbox Showcase. Let's get back to the games. Here are some weird, crazy, bold, and scary games coming soon to Xbox and PC. Check it out. Блядь, цей чувак виглядає так, наче він хоче викупити мою гетеросексуальність. Блін, інтерфейс прям Dead Cells. Прям Dead Cells дуже схожий. Я не знаю, як на мене, трохи зливається картинка дуже сильно. Можливо, це якийсь... Хто продається? Я не зрозумів трошки. От мені, не знаю, можливо це мої очі через жопу працюють, але мені... іноді прям зливається. Ну тут прям взагалі каша. Трошки не вистачає, як на мене, візуального, ну і різноманітності. От реально, я погоджуюся, епілептичний тест. 18 years of agony and Опа. torment, waiting for the prophecy to be fulfilled. Glory to the heroes. Forced into being a mere bystander, seeking redemption for the hell that she set in Це motion. ремейк Silent Hill? Now, Єбать, а він що, she сидить на has him in her повітрі? grasp. О, господи. Акіра Ямаока. Tried to Ніхуя. escape, but the nightmare wouldn't end. Бля, бать нього пістолет смішний. Watched her sacrifice her whole family just to get Блять, what what she the wanted. fuck? He doesn't even know the danger he's in. Глорі Only хо. one can stop her and end this. Daniel, I'm sorry. Фу, пиздец, what the fuck? Що це за, блядь, О боже, це реально на Unity зроблено, блядь, одним... Пізда. Що це нахуй таке? Це тупо, блядь, спін-офф Sons of the Forest, нахуй. Піздец. Опа, Dark Souls навалили. Стрей! Ну нарешті, блядь, ну Стрей, блядь. Нарешті сиквел Стрей, блядь, який ми заслужили. Так, game about living alone. Ніхуя. Музичка така заспокійлива, насправді. Виглядає концептуально. Симулятор опа, неклейс можна зробити. Хуяк. Народження. Да, змішання, точно для роботи. Так, нахуй, що це таке, блядь? Так, нахуй. Оу, асиметричний мультиплеєр. Не може в так... Ніколи такого не було. Це від розробників П'ятниця 13? Це що? Хенк, що це?
А, техаська різанина бензопилою. Я б сказав, що це зріз психологічного стану розробників, блять, яка в нас там? Redfall, от, да, от, це їх. Axiom Verge 2 is available on Xbox today. Finally. Now, it's time for us to check out some more games. Let's roll right into it. Так, давайте. Давайте. More games. А, ну тут Teen Language таке. Ну тут, скоріше все... Так, от це насправді тупо зимою сидіти грати. За скільки пограю за Redfall, таке що в мене є Game Pass. Можна, до речі, було просто перевірити, як вона себе почуває через скільки, 3 місяці після релізу? 4. Якщо буде Саня, якщо Саня буде, то можна, в принципі, пограти. Але я думаю, що вони її навіть не... She'd chat with her friends in the afternoons while picking up her pension at the post office. Nah. That seems a little far-fetched. Maybe she lives somewhere far, Чомусь far Long away. Dark не нагадує. Her village could be tucked away between huge rocky mountains that shield it from the howling winds. Her house might be a small one close to the town center, or a large one in the suburbs. Я не знаю, що навіть про цю гру сказати. She would be able to see my island on the other side of the ocean. Та ж, блять, вам не занадто, що ви заїздаєте вже друге, один і той самий прийом, блять, за відос. Frostpunk 05! Frostpunk 05 літра водки. Лоу-попи, я б сказав би. Ха! Не знаю, для гри, для інді-гри з таким, ну, типу, доволі примітивним візуалом вона дуже довго йде. Дуже довго йде трейлер. О, ну нарешті Animal Crossing, блядь. На ПК. Це антипродаючий трейлер, як на мене. Ну якщо зараз тільки не з'явиться Думгай, який просто роз'єбашить з дробаша, блядь, цю мапу, тоді це, типу, залупа. Блядь, да, це реально та гра по Спанч Боба, сука. Сука, да, реально. О, що там, Blood Violence. Second Wave. Ого, шрифт як у Genshin Impact. Пізда, понятно. Поможіть мені. Піздець. Як же читається ця хуйня? Озвучу вашу гру. За 3 шаурми озвучу гру. Це, короче, блядь, реально, типу, китайський Overwatch. Есель. Я не так куда сай. Боже. Да, професіонал, блядь, воно відчувається. Я просто шрифт Геншина, блядь, от в прев'ю використовував, тому, блядь, я знаю, як він виглядає, так би я не вгадав. Ікс толпа Івов. А. Challengers Games! Блін, до речі, я не грав. От ви мене вб'єте, але я дуже мало пограв в Hades, тому я не знаю. Coming soon. Можна ніколи?
Вау, пішов знову. У нас сьогодні фестиваль лоу-полі прямо. Це український ютуб. Чур я банан. Опа, це що, Fall Guys? Типу, сиквел Fall Guys, Stumble Guys? Блять, да, реально. А! Ару! Як же цей ігрожуравель читає це життя, блять? Як же я його відчуваю? Пів, пів, пів. Worldwide sensation. DMZ, guys. Battle блять, хочу, чесно хочу. Але я думаю, що не зараз. Тому що от я приїду з відпустки, і в мене вже є тема для нового відосу. А там потім Baldur's Gate 3. Але можна на стрімах пограємо, я придбаю собі, можна на стрімах спробувати. World Premiere. Я озвучуватиму. Тін теж. It really stuck out as a precursor of everything that games would be. Блять, це люди, які робили, блять, Space Invaders? Чому вони такі старі? Дід? Ну да, це походу якийсь типу... Да, Battlebeat це... Ну як вбивця Battlefield, не можна вбити те, що вже здохло. Тому це просто нормальний Battlefield. Rotoscoping is literally tracing each frame to get a frame of animation. The aesthetic and the motion was really unusual for the time. I knew how important music was to tell a story. Реально карате пацан. So I turned to my dad. I said, well, why not have a series of beeps that are tuned to notes? Та після, чому мені повинно бути не похуй? Та блять, я б придбав прямо зараз його, але нема грошей, все на відпустку відкладено. Але ви можете завжди задонатити мені, і я придбаю Battlebeat. Вибачте. Каратека. Каратека. Блять, було б круто, якби він біг до неї, і він тупо дав їй в'їбала, насправді, замість обіймів. You just gotta look at Dreamers, Second Wave, Stumble Guys, and Karateka. Okay, I absolutely was not expecting Karateka to show up today. Me neither. Now, we've actually shown you a ton of cool games today, but in a bit, we're actually playing some of them. Right after this quick break, so stick around. Так, вони тут ще пограють в круті ігри. Блять, чуваки, не могли б мене в DMZ покликати? This broadcast is brought to you by the Xfinity 10G network. Get a game-changing connection today for a faster, more reliable взагалі ж tomorrow. The 10G, future блять, starts це... now. Що за хуйня? Пчел. Опа, знову репчина. The biggest pop culture celebration on Earth once again descends on San Diego. If you can't be there in person, IGN Live is the next best thing. It's gonna be great. Join us for first looks and new trailers from the most anticipated movies, shows, games, and plenty of comics, collectibles, cosplay, and more along the way. Try to follow along the best we can and relay that До речі, я от думаю, що час, я після відпустки приїду, час розібратися зі своїми цими, блядь, патреонами, хуйріонами, тому що насправді, ну, патреон, я так розумію, що вже в Україні плюс-мінус здох. Ну, якщо в тебе там, ти не олдбой, в тебе там не купу підписників. І нову аудиторію вже краще збирати на нових ресурсах. Я думаю, що, можливо, варто подумати про Донателло. І нарешті закрити питання зі спонсорством на Ютубі. Щоб це стало доступно і, коротше, це якось структурувати, бо в мене все дуже хаотично і мене це дратує. Я розумію, що це некомфортно, і я просто не можу сам це нормально структурувати, а це необхідно.
You don't know. Each episode will reveal one of the movies. Did I rush it? Felt like I rushed. No, it was good. I liked it. Talk about why it belongs and finally find out where it ranks. Are you not entertained? Are any of the movies we've shown here even on the list? I have no idea, and it drives me Блін, чо crazy. он реально Педро Паскаль Join us as якось we find out on the після Cinefix Last of Top Us. 100 Mondays starting July 3rd. Why so serious? Сука. Welcome to Super Debatable. When you got big takes on Бачиш їх superheroes as перерви, hot as блядь, ours, well, you need a place to vent them. просто. And that's exactly what we'll be doing week after week on Super Debatable, arguing over the most Debatable. divisive topics facing fans. Ми обговорюємо, чи заслуговують говорити to the Heroes звання гри року. James Gunn and Peter Safran should absolutely nuke the Snyderverse. We could argue about this all day. And we will. Join us on Super Debatable Fridays on IGN. Ну я теж думаю, що насправді нема що Alright, обговорювати. You've played Vampire Survivors before, but have you ever played with friends? Well, you're in luck because couch co-op is Да, я шарю, що от якраз я хочу і Донателло створити. Alright, so with me today we have Akeem, we have Alan, and Jeffrey Vega. How y'all doing? Fantastic. We're about to get into some co-op. I'm excited for this game. Alright. Let Зараз подивимось, як люди на презентаціях грають в ігри. sure. So you have the Наскільки вони вміють грати в комп'ютерні ігри, мені цікаво. Yes, unfortunately. This is good for me. All right, Yeah. start. Here we go. I think I'm gonna go with Antonio. Antonio, I'm looking at the games, 10% more damage every 10 levels. 10 levels, okay. Так. Okay, you do have to press start. Yes. Okay. There we go. I know how this works. It's a game. Yeah, okay. You just said you never Alright. played this. Oh, here we go. So here are the different stages. Let's do lake. Let's do the lake. Lake? Yeah. Enchanted Forest stuff with Блять, я не знаю навіть, що вам сказати з цього приводу. Щось я... Оу, шит, єба. Ніхуя собі, блять. Ніхуя. I think they're goblins. Okay, so you are going to be limited to whatever weapons that you are being given, right? Like you see that your character had the specific weapon. Єбать, So а тут... where are we going? You are Бать- moving so fast. Up here. Бать, локація велика. Following the Okay. arrow. All right. Yeah. Якісь білки тут є. Ух, єбать, що це таке? Yeah. Охуєть. Bible. Which one should I do? Stella? Bible. 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 Yeah, look, it orbits around the character. It's really, Okay, yeah, great. It's really good. What more could you ask for? So okay, so we're going in order. All of the XP, which is the blue bar up top, Of Combat Master, блядь. Where's my character going? Чесно, я б можна було б подивитися Baldur's Gate ще раз. Ну, як ще раз, я не дивився частково. Походу, да, ні, це походу левел, ну, типу, закінчився левел і кожен може прокачатись. Wait, this is such a bad idea. We're gonna do great. Don't worry. Бля, ні, це найхеровіша презентація, ну, окей, найхеровіше, що я бачив в своєму житті, блядь, піздець Oh, I got якийсь. a weapon. Yeah, I'm gonna take that. Sure. Yeah. Так, But зараз це otherwise, світло. Oh, are we at the edge of space and time? Yeah. Otherwise, all of the XP is shared. This, I Guys, think we may have. Okay, we Yeah, are... we gotta fight back. Guys, wait, I'm on the front lines here. А, в натурі воно просто саме стріляє? Валаю. Here's some of that, baby. It's not great. Так, що в нас цікавого є з останніх ігрових ігроновинок? Так. Можна насправді, можна подивитися реально Ларіану цю штуку. Блядь, піздець, навіть не згадую до цих долбибів з дробовиками, я хочу здохнути. Larian Studios. Horns look, but now you can customize your horn color and even З того, що, your коротше, horn я tip color. знаю, що на цій трансі було. Коротше, тут буде можливість, нам, коротше, зроблять таку хуйню, що якщо ви робите якогось персонажа, типу там, ну, окей, не уйобка, а якщо у вас перс там, ну, умовний, дворф-маг, блядь, ну, коротше, якась в нього дебільна комбінація у вас, типу, класу Тараси, то будуть реагувати на це оточуючи. Та Ларіан, да, Ларіан базюкали, Ларіан базембили. До речі, за кого ви гратимете в БГ3? От за кого? Мені цікава ваша думка. Dragonborns.
here they are. So Dragonborns is Блін, ну actually Драгонборни our виглядають насправді секс. Насправді секс виглядають. Але я гратиму за... скоріш за все, напівельфа. Або ельф, або напівельф. most technically challenging race because other races are humanoids, these guys are reptiles. Took insane amount of efforts to get them right, to make their scales perfect, to color them. Like it's been truly a journey making these guys. А, ви будете прям за оригінальних персонажів? Я просто не знаю, чи хочу я грати за оригінального персонажа. Хіра, тут можна прям підборіддя дракону напіздячить. Піздець. Ну от, насправді, це проблема була от в Divinity, і я не знаю, от, наскільки її пофіксять, тому що в Divinity була така хуйня, що от, якщо от, тобі може просто пощастити, не пощастити, і ти взяв, наприклад, просто персонажів, в яких не цікава історія, а змінювати склад паті ти не можеш, і ти тупо, коротше, ну, проїбав декілька інших. Та, звісно, варто, я сам нічого не чув. Я на телефоні колись грав в Baldur's Gate 2, і це все, що я знаю про Baldur's Gate, і то я програв там годину. Тому, типу, звісно, варто. Це готі, ну, типу, блядь, це реально може бути як третій Відьмак. Тобто зараз без говна я вам кажу правду. Це може бути новим третім Відьмаком. Да, от він називає Dark Urge, там де чел, коротше, він тупо прокидається, він нічого не шарить, він просто хоче вбивати. Це, до речі, непогано. Так от, в Divinity реально хуйня була от така, що ти міг просто проїбати купу цієї хуйні. Ну, я просто не грав в... в демку, в мене вона скачана, але я не грав. Немає болячки Divinity, історія персів розкривається от лагеря. От людина грала, от людина Артур. А коли жити тоді, хуй зна, ніколи, блядь. Ну, чувак, ну, дивіться. У вас буде час, от 3 серпня виходить BG3, і наступна гра, це 26 серпня виходить Armored Core 6. Ну, тобто, у вас буде час, як мінімум, там, один раз точно пройти гру. А в мене, блядь, його не буде, тому що мені потрібно пройти гру, написати огляд, і бажано ще, ну, зібрати якусь інформацію про інші стилі проходження, окрім мого. Ахуєнно. For white dragonborns, we added pearlescence effect. I can't even pronounce it, but I love it. It's really, really cool. Adds like this special sheen to you. All right. It's especially cool. All right. And can you switch genders? Yes. See. Okay, cool. Can you zoom in? All right. They're so cool. В кого I've been playing with Dragonborn the entire time. I was a shadow monk Dragonborn today. It was really. Скоріш за все, Alright. Ну, подивимось, як воно буде, тому що мені потрібно буде... Так я теж, типу, гра лагає, так вона в них лагає. Ну, типу, блядь. Типу, я не знаю, наскільки в 4, наскільки в 2, тому що мені потрібно буде максимально рашити гру. І я щоб просто не чекати, не бути залежним від кого. Коротше, там вже будемо дивитися. So for that, so we added special. Ну і українська мова, очевидно, дуже сильно підкупає. Depending on your ancestry. So you can truly be like a duochrome dragonborn, and then you can throw in a draconic bloodline pattern and like be, you know, the prettiest member of your party. It's absolutely amazing what our team has done on this. They look fantastic. Merits a round of applause, ladies and gentlemen. Ну просто чесно. Типу, це Baldur's Gate 3.
Чесно скажу, що якби не було українською, ну, типу, англійською, це піздець грати. Ну, я не... Це як в Disco Elysium грати, я думаю. Єбать, це новинки, блядь, ці обладунки. Я сподіваюся, що цим займаються Unlock Team, а не... Скоріш за все, да, тому що вони нещодавно питали у себе в Твіттері, як краще перекласти слово дворф. Ну, типу, гном. Як гном, як дворф, ну, коротше. Тому цілком можливо це БГ3 на них буде. And we try to present it in steps, in bite-sized pieces that you can go through step by step, creating your character in a very clear manner. Yep, okay, well, take us through it. What do we get? Well, something I wanted to talk about are the classes. You mentioned that Systems has a few things. Yeah, 46 things is the number of subclasses that we're shipping at release. And we try to make sure that for every class, no matter which class is your favorite class, at release there's going to be a new subclass for you to play, some new play style that you can enjoy. For example, if you really like paladins, one of you ну да, там, типу, я знаю, що це, типу, різні раси, але там вони питали, як перекласти, що вже, скоріш за все, натякає на той факт, що... Опа, Мішаня, ти за паладіна будеш їбашити? А я, блядь, зараз, секундочку, я навіть забув, нахуй, якого персонажа створив. Я там буквально пограв, ну, годину, напевно. 43 хвилини я награв. Ну, зараз я запущу БГ3, мені цікаво, який в мене взагалі персонаж. Сука, нахуя ларіанівський браузер? Йобана в рот. Навіщо? Ой, не браузер, а лаунчери, сука. Так дратує, коли створюють свої лаунчери. Цей Red Launcher, блядь. Larian Launcher, хуяунчер. Ця гра, ні, ця гра як, це партійна рольовка. Як Divinity Original Sin 2. Як Pathfinder, як, господи, блядь, Pillars of Eternity, як що? Як Baldur's Gate, нахуй, перший. Як Neverwinter Nights, як оце все. Arcanum, здається, ні, Arcanum ні. Да, ні, ну в Dragon Age Origins там, типу, комбінована система, здається. Very nicely. We're trying to really get you into the fantasy of the class and then communicate what the class is. Механіки. Блять, а в мене, сука. В мене, коротше, мишки немає, блять, в Baldur's Gate. Just by looking at it, you understand what the druid is going to be about in nature. So which are the subclasses are you most excited about? I'm most excited about the subclasses Реально, в мене немає мишки. come a little bit later, but it's a Gloomstalker Ranger. Пиздец. Shooty type that I'm really enjoying playing, actually. All right. So it's coming later because that's per the Dungeons and Dragons rules, so Yes, you don't indeed. get to pick everything at the beginning of the game. Yes. So some classes get their subclass at level 2 or level 3. Yeah, okay, but they're all present. So Блять, зараз я тут намагаюся просто перемогти. А чому? The game and I make a mistake Хуя. Like, what's gonna happen? Like, do I need to restart the game or what? So we wanted to avoid players having to restart the whole game because it's a very heavy. В мене тупо курсора немає, and there's a character that you might meet, you will most likely meet, that will allow you to reset your class. Okay. And just reinvest all of the levels. This also allows you to really experiment with просто щоб ви знали, що в мене feature просто тупо нема курсору в грі. In multiclassing, there are a lot of really cool combinations. There are some combinations that don't quite work, and we want the players to really experiment with what is possible. Да, і круто, що вони зробили, дали можливість пограти, пограти, що я сказав? Вони дали можливість змінювати класи, типу, респект робити абсолютно в будь-який момент гри. We jump then to backgrounds. Backgrounds that shape together with class and racial
choices, what dialogue options you're going to have. And you, Crystal, your team has been very active on introducing. Да, реально, як що в гру можна пограти. You spent your first 6 hours of the game making this beautiful, complex character. You pick your class, you pick your race, you pick everything down to the eyelashes, whatever you want, and then you put them in the game, and you want the world to react to your identity that you've put out there. You've expressed yourself. The game has to recognize that. So what we noticed was you could be an alien Githyanki sorcerer, a drow warlock, a dragonborn bard, and you're just wandering into the elf song, and you sit down, and no one has anything to say about that. That doesn't make any sense. I agree. So we went all the way through Намагаюсь Act 1 знайти, to Act 3, блядь, and we made sure that we пустіть built мене in на форум, reactivity Ларіан. dialogues and Я in the хочу moments зрозуміти, where it що в mattered. мене... And it's not only reactivity, it's actually also full permutations of situations yeah. that was added to it. So somebody told me that when we Ні, а в calculate мене the word інше count завжди and the line питання count стоїть. that went Грати into через Act дворучник, 1 into early або access грати compared to через today, два your мечі team has одноручних в added двох over руках. 1/3, Це в мене завжди 33% питання. more lines in there, is that correct? I'm afraid that it is. Is this because you've been talking to the finance team about the budget for all the voice recording and the cinematics and the motion? No comment. Okay, well, good. But it is actually, I have to say, I played through. I've been playing a lot, but I mean, I've played through as a gift druid, and it was a completely different experience as if I was playing with my drow. So I was really impressed actually by how much has been added and how much deeper it feels now as a result. Піздець, це, коротше, хуйня там, де два монітори коли є. Чомусь ця проблема зникає зі зникненням курсору, точніше, з його відсутністю. Це тільки на двох моніторах. Ну от в мене така хуйня. Тому що я грав на компі з одним монітором, там все нормально було. Єбашити дворучники в кожну руку, а така взагалі в якійсь грі є, я просто нашарю. Ну, в тебе не буде в паті. В тебе не буде в паті 3 магів, чувак. Так, що там. Повного респеку? Ні, Оріджина не буде. Там тільки, типу, твій клас. Ну, як в Соулсах. Я думаю, що в Elden Ring тільки можна взяти два грейсворди. Yeah, so you can create your custom character. You can also meet a lot of people on your adventure that you can recruit. So if you've played early access, I know я зараз цикл, я зараз не зможу вдалися нормально прочитати. You can also play as these people. So when you meet Asterion, there are things about him that you don't know, that he keeps close to his chest. You usually find out what they are when he tries to bite you. And then you think, oh my god, how did I not see it? He's a vampire. Я ще жодного Оріджина. You are the vampire. So you know. Я не шарю. Можна навіть? So you can bite people. Астаріон виглядає як секс. Астаріон прям... If you're Shadowheart, let's pretend. Big secret. Yeah. Big secret. Very not on my armor at all. No, it's not. It's hidden. And because I mean, I've played all the way to Act 2 and she didn't tell me. She didn't tell you her big secret. Yeah, it's because she doesn't like you. But I think she likes me. She doesn't like you. Okay. We'll talk about that later. Блять, та ти просто хейтер, чувак. Ти просто не розумієш метросексуальність. So if you were Shadowheart, yes, then you may not trust the people around you either. So you may not tell them your big secret. I get that option? You have the option. You can tell them. You can decide, I think it's time to tell them. And depending on how much they like you, they may react well, they may react badly. So, okay, well, take that one step further. There's a particularly nasty vampire spawn that is present in my party. That's Asterion, spoilers, but yeah. Spoiler alert from now on. There's going to be a few spoilers. Так це ж я, це буквально... Ну, коротше, це буквально я. Let's assume it is. Because there will be spoilers, all right? So, just saying. Блядь, спойлери, сука! Don't tell you weren't warned. All right. So you're Shadowheart? No. Oh. No, you're You look like Shadowheart. You are Shadowheart. You're Shadowheart. I'm Shadowheart, yeah. I'm Astarion. Okay. And so, бородатий це лідрайтер? Reverse roles. I was Shadowheart. You're not Astarion. Astarion is there. He's there. Ну, Свен Вінке тупо в соло. In my playthrough, when he was recruited as a companion, tried to bite me. Did he? All right. Yeah. He did. Yeah. So, and I let him. And it was all fun. And I died. Anyway. So, switch around now. Yeah. I'm Astarion. Yeah. You're Shadowheart. Are you hungry? Fuck yeah.
I've been sitting in the suit this entire day. What do you expect? But yes, you can. The things that Asterion does as a companion, you can do as Asterion. So I can bite you. You can not now. But the other thing is that Asterion knows things about his past that you have to get out of him if he's a companion. He may open up to you. He may tell you these things. If you're him, you know them already, obviously. That's gives you a completely different perspective. It's a completely different perspective. You go through the world and you see different things. You have different lines of dialogue. People react to you differently. But also, sometimes when you go to sleep at night, you might remember things, or you might have haunting dreams or nightmares about your past. I know why you said that. I did say that for a reason. Це ж будуть сни, так, снитися нам, що про наше минуле. The forest, dark, cold, foreboding. Hello? Hello? Anyone there? First, thou shalt not drink the blood of thinking creatures. Опа. Це відьмак, це Геральт, таке міг сказати. Thou shalt obey me in all things. Хару. Where are you? Show yourself! Third, thou shalt not leave my side unless directed. Your heart pounds, but you're ready. He's going to regret coming for you. Fourth, thou shalt know that thou art mine. Free. Це оце DLC для Скайріму, типу Стражі Рассвета, блядь, я не знаю, як воно називалось в оригіналі. Alright, so I think that is really amazing. It's something I'm super proud of the writing team for having managed to pull this off, because you tell stories in first person, you tell stories in third person, right? When you replay the game, you can have a completely different experience. We could have a multiplayer Ну так, це session реально Відьмак where I'm 4. Shadowheart, you're Astarion, you're gonna be... Who would you be? Lizzo. Nice. Obviously Dark Urge. We haven't announced them yet. Spoilers, everybody. Way to go, Crystal. Way to go. All right. So, speaking of... It was on the screen. Speaking of Dark Urge, I guess we're going to show something on Dark Urge, right? Yeah. Because you just spoiled it. All right, let's cut to a video of Dark Urge, and then you can speak all you want about Dark Urge. Well, with limits. All right, let's go for that. Ну про Dark Urge там типу не те, щоб всі The цікаво. Dark Urge is a fully customizable origin avatar. Ну от круто, що він fully customizable насправді. Whatever species, class, build, appearance, gender that you would like to, and still have the character's origin story working on top of that. It's an avatar-only character, so it means it's just a character that you can play as, and you don't know what this character is. This character is someone who's waking up, and the only feelings that they have are the bile of their liver, the gushing of their blood. Бля, ну він такий симпатичний, цей Драгонборн. You're going to kill and kill again. The Dark Urge, in a lot of ways, is a dark counterpoint to the main storyline. Play with the concept of why are we always so compelled to do terrible things in video games in the first place? For my first full playthrough at launch, I think I would probably play the Dark Urge. I'm a little bit scared to see what I would learn about myself, but I think that's part of the fun of it. Ну да, кастомізація така. It was a Dark Urge move. All right, so Dark Urge. Tell me about him. So the Dark Urge... Oh, hold on. We're going to do this. Let's make one. Let's make one. Yeah. All right, we got Nick on the screen. Chat, we're going to start involving you. We're going to create a character. We're going to create your own Dark Urge. Ніхуя. So we're going to start up a vote, I guess. Community team, we got a vote. They're going to pick race and class. Race and class. Race and class. Nick is going to add Ну, я поки що насправді схиляюся до Dark Urge. Мені цікавий цей Origin. We're going to see what's going to happen to the Dark Urge. We're going to go slice of gameplay. In the meantime, we're going to talk about Karlach and then about Dark Urge. We haven't talked about Karlach. We need to talk about Karlach. We did. Let him first do his thing, Dark Urge. Okay, so let's talk about Karlach. You're going to talk about Karlach. Yeah, you talk about Karlach. You're not allowed to talk about Dark Urge. Yeah. All right.
So Karlak is brilliant. I love Karlak. Я, якщо що, не знаю жодного персонажа, я реально не грав в цей. And she manages to break free. And then she's Господи, really angry в about демоверсію, that. типу, я не проходив перший акт. She has an infernal engine. Я думаю, мені потрібно, блядь, скажімо, скажу, заповнити прогалину. Буде. And she wants to live the life that was taken from us. We're going to call you Spoiler Crystal here. That was okay as in terms of spoilers go. She's rapidly grown one of the favorite companions of our playtesters. I mean, is she a good character? Так, розкажіть мені про цю Карлак, чи Карлак, чому її так, чому вона так полюбилася, тому що я бачив і там, і до цього я бачив опитування, що вона найпопулярніша, одна з найпопулярніших компаньйонів. She goes all up in flames, actually. She goes all up in flames. She has a special effects for this. Yeah. So does that mean that if I have my wizard that's casting grease and I put Karlak in there, she's just going to go boom? Let's find out. Okay, so curses a lot. Is it матюкається вона. Yeah, okay. And she all right, well, maybe we'll see some gameplay with Karlak later on. Switching to Dark Arts. So Karlak is an origin character, right? You can play as Karlak, you can recruit her as a companion. So in addition to, because who are our other good characters? We got Halsin, who's now also recruitable as a companion. You can't play him, but you can recruit him. Я поважаю Strongwoman. All right, you got Jaheira. Also, Jaheira is although is a little bit more neutral, I would imagine. She's got her entire Harper background and so forth. So that basically tilts the balance in favor of the good characters. Do we have any extra evil characters? I got you covered. Yeah, so Minthara, who many people have met in Act 1. Many people have killed her in Act 1, thank you very much. Some people have done other things with her in Act 1. You're the writer of Minthara, right? Well, that's her character. It's a team, but I like her. But there's a few things you can do in Minthara in Act 1. Most people choose the killing option. If you don't choose that, then you have to kill a whole lot of other people because she's not a very nice person. If you do that, then we decide. Я тут просто реально, я намагаюсь вслухатись, в мене враження, що я типу, блядь, прийшов, от, коротше, в мене враження, що вони роблять ограблення караванів. От прям, там буде все нахуй. От все, що тільки можна подумати, про що тільки можна помріяти, там буде. We will not talk about the question. All right, so Minthara, Halsin, Karlak, Jaheira, Minsk. These are all characters that were not in early access, Dark Urge, obviously. These are all characters that players haven't had the chance to experience yet. And then we have the avatar point of view from all of the З приводу Six Days in Fallujah, я чув, але от я прям хочу сам помацати, прям дуже хочу. Pretty much every line of dialogue's been rewritten. We changed his story a lot. We realized with Will that he had this incredibly compelling story. We weren't telling it as well as we could have done. So we did it again, because that's what we do. Так, що там є ще цікаво? У мене голова реально насправді щось болить. Так, це в них зламався стрім, я шарю. До речі, я бачив місто прям дуже пістато. Мені дуже подобається місто. But somebody asked me how hard it was to fill the city with so much noise. And actually, it did a good job for us. Мені здається, що насправді з оптимізацією буде піздець. If you listen to the people talking, they're actually reacting to events the same way the newspaper does. So they'll be talking about the things that have been happening. You'll hear these snippets that they help us to tell the story without you having to slow down and stop. Я думаю, що там люди задроти, you can. There's a lot of people to talk to in this city. Прям люди задроти знаходяться, були у розробці. Including people that you might remember from Act 1. That's Sorcerer's Sundries, right? Yeah. And so that's Aradin over there. And so his story continues here and actually depends heavily on what you've done. Піздець, насправді дуже насичене місто. When you're going to be in the game is that a lot of the things that you did. А буде маска оця, чекай, про яку маску ми кажемо? Про яка ліцерез, типу, яка змінює обличчя раси. Да, я розумію, що місто нема в демці. That looks like a familiar face over there. Yeah. Your son Karlak. Oh, I wouldn't start. Okay, there you go. Да, ну все одно, типу, це типу ненормально, те, що вони не оптимізовані.
Can we cut for a second? We forgot to remove the debug context. Everyone look at me. Don't go back to it, or just go. Hold on, I'll say, you know. No cinematic. I just realized that all our cine context is on the screen, so you don't want to see that chat. I'm sorry. We had to rush and restart everything, so therefore, okay, we're good again. We can go back. Good to you. О. I won't lie. They have. Блять, реально, це буде роз'єб. Це прям буде секс. Ніхуя, яка в нього, подивіться його спис. О, до речі, це реально маска з цього. Маска Фейна. You saw the news, didn't you? About Archduke Gortash. Знаємо ми одну людину, яка спілкується строчками коду. Duke of the hen house. I think you were the only thing that kept him a little honest. After you left, things got dark, fast. I got out while my soul was still Ага, intact. червона жінка це Started Карла. working for an arms merchant. Still in the trade, as you can see. Met my fella Gregor that way. Been together 8 years now. And Karlach, we've a little one on the way. Fitz! That's Ну вона така, блядь, ну, Congratulations! потужна. Mum life, huh? You're going to be incredible. God, I hope so. Even after all these years, it seemed to happen so fast. Бать тут діалоги насправді довгі. All of you. We'll have a good supper, catch up. You can meet Gregor. And the little one in a few months. Are the two of you together? Uh-huh. Isn't he handsome? Піздець тут прям... Absolutely. You're well suited. I can tell just by looking at you. Pleasure to meet you, by the way. Ну да, якщо це буде гарно перекладено, то да. Це буде охуєнно. I'd love to come have dinner with you and Gregor. We're in the city on some urgent business, but can I come find you when it's all settled? I'd love that. Вони там іще одному персонажу, якомусь чоловіку, наскільки я читав, що вони змінили йому повністю оріджин і повністю його історію, тому що вона була, тому що цей чувак був, а що з категорією в мене досі стоїть Call of Duty, хоча я, та ні, наче just chatting, а в чому проблема? Та, наче just chatting, все нормально. Да, це відео, ми дивимось. Так ось, там, коротше, якогось чувака, якийсь мужик, ні, та я не гард, це ж ще не вийшло. Якийсь персонаж, типу NPC, йому повністю змінили оріджин, ну, історію, тому що він був найменш юзаним компаньйоном. And you're going to go on a date, I think. With haste. Where's my beautiful tiefling? Just check myself. Do I look all right? Капець, він такий Pretty good. потужний. Maybe it'll bring us closer. Hey. Так, ебать діалогові хлопці, я That did not trigger what it was supposed to. Oh, so it's true, actually. Oh, wow. All right. Well, that's a first. Okay, well, let's leave. We're going to have to go back to sleep. All right. Well, our technical difficulties have set us in the wrong save game, apparently, because they had to reboot the PC. And we wanted to show you... actually, it is... Might be okay. Oh, I think she's ready now. I think she's ready now. We're sorry about this. I mean, this is... Сенсі, чому я... тому що, да, тому що, блядь, мені потрібно для відео все. I'm very obedient. I want to go on a date. A first date. No weapons, no monsters, no mysterious voices. Just you and me and dinner. Любовна історія. Please, say yes. Ля який! Ну ля, випаде золотий. Amazing. Let's go! Give me a beat to run ahead. I want to make sure everything's absolutely perfect. See you there. До речі, вайби Тусента в мене. Ля, який That's how you go on a date. Hi. Hi. You made it. Де реально фурі ікона. Nice.
Ну, моя так точно. Why, thank you, so do you. Thank you. Bulgarian seafood stew. No, thank you. What do you think you'll have? What does chat want? Just what I had in mind. Блін, знаєте, що шкода, що персонаж не озвучений. Ой, бать Шрек. 2 of the rothe ribs, please. And 2 glasses of... Куба. What do you think, chat? Wine? Chat side. Room says wine. All right. Реально, шурма 50 гривень, піздець. And 2 glasses А, of персонаж wine. озвучений? А це просто, походу, Predictable. тестова хуйня. So, Все, я просто думав, типу, you're що an все adventurer, озвучене. right? How's that going? Been around. I know, but this is our first date, remember? Блін, насправді вона така прям харизматична, слухайте. Вона прям реально така, ух. Наче супер бойова, але дуже наївна. Про ній видно прям. Anything you'd like to know about your enigmatic new paramour? What do we reckon? I don't know, you pick. Secret! Oh, that's easy. During year 2 of my fab's adventure in celibacy, I burnt down my field tent. Blamed it on an imp and never told a soul the truth. Beat that. Yeah, I don't think I can. We'll have to make some new secrets between us then. Here comes our food. Oh my! Блять, цей пчел. Хуя! А можна якось, ну, блять, більш, ну, виховано, блять, це робити. Шрек йобаний. Hey, Henk, I think we ordered the... Bleeder. Джебліда, це що? worst guy I ever met. Anyway, how about a toast? Oh, shit! Сука, щось наш гігачат не задоволений. May we live every day like it's our last. Хуяк! Ой-ой-ой. Because you never know when your last will come. Ну просто тут виникає інша проблема, що ти сидиш... Let's get away there. Ти, типу, чуєш інших персонажів, але не чуєш свого. Це трошечки... Особливо, коли є катсцени, це викликає дисонанс. But we're going to keep it for their own stream, so we're not going to show it right now. However, we're not cruel either. We've got a other side of the spectrum when it comes to romance, and there we're not going to intervene. We're going to let chat fully decide, and we'll let you speak for chat what options you want to take. Adam is going to take the lead. Content warning, mature game. All right, some of you might be uncomfortable. Опа, зараз, коротше, блядь, ну... So, children, including my own children, turn your eyes away. Your father is not at all involved in this. All right. So, and we picked for this particular scene 2 characters who have been super popular during early access. We've picked Astarion and Halsin. And so... Знову ці гомосексуальні відносини. Ну, нарешті, блядь. Between them. All right, and so we're going to be, I believe, are we in Worms Crossing right now? Or we're in the lower city. We are in the lower city too. Yeah. All right, so we're a different place in the lower city. So... Take it away, Adam. I'll tell you what. Asterian's ready for action. So we're in the lower city. Halsin came all the way here. He's not a big fan of the city. But here is my big strapping paramour. You wish to speak? Fine. Wait. No. Halsin. Your save game too? No, it's fine, I think. I think he just wants to wait until nighttime. One last tease. Чесно, блядь, це...
Я вже бачу, як на цей момент вставляють меми з гача, типу, ого, маєш класний хуй. You came. I was concerned you might have had doubts. Or that this might have all been too soon. It's up to you guys. Three. Perhaps a little. Do you know how hard it's been for me to contain myself? I was frightened to touch you. If I give in, I may not be able to stop until I've devoured you. Four? Well, hold on. We'll give chat a chance. We'll see where they want to go. One. I've seen a lot of ones. A lot of ones. Yeah, I see one is the dominant number. It's gonna be one. Очевидно, блядь, ну нахер ми сюди прийшли. Nevertheless, I will be gentle. Яка назва? Ого, маєш класний РПГ? Ля, який. Справжнє чоловіче кохання. Ля-ля-ля, який. Блять, сука. Блять, це реально воно. Just as nature intended. Come here to me. Да, та... Ось він нахуй. Опа, а цей такий не блядь. Оу, є. Forgive me, I lost the run of myself. Sometimes, if blood runs hot enough, it's difficult to tame the beast. Глянь, це круто, це охуєнно. All about choice and consequence, Hilarion. Ну зараз буде йобка. I think they want to leave. Okay. I see a lot of twos. No, one, for sure. It's one. Don't apologize. I like it. You like it? Ой, блядь. Чесно, в мене прямо аж руки чешуться. Я хочу всю гру відчути вже. Я хочу всю гру почути. Look, I mean, at this point, it's not our responsibility anymore. You did this. We have given every single... Бля, перший варіант пиздец. Перший це прям крінжак. I mean, it's still me pressing the buttons. Да, реально, так тупо зоофілія. Да, там було, там трошки пінуса було. Да, піздець, це ахуй насправді. От яка студія зробить таке в 2022 році, 2023-му? Яка студія таке зробить? We actually did expect that one. So that was when we said spectrum, we meant it. There's a very wide spectrum. There's much more for you to discover. We don't want to spoil a lot. There's lots of moments of tenderness. There's lots of moments of silliness. There's lots of moments of fun to be had when you're going to be playing BG3.
Now comes the hardest part of the evening for me. I got to transition from this to combat, okay? So, combat is really cool, but it's really hard. Да, Baldur's Gate — це прям мрія. Це от виглядає як симулятор пограбування караванів. What we're gonna do Ну це логічно, що вони не можуть один з we одним are розмовляти. going to have our two best players in the company. We're going to get them take place. Who are they? And in the meantime, well, it's you. The two of you. And we're going to have them play in multiplayer, because obviously BG3 is also a multiplayer game. You can play in multiplayer with up to 4 friends. You can play in split screen, so that basically means that two couples can play together if you want. Or obviously you can always play alone. The game always works, the stories always work, everything weaves into one another. If you want to play 4 origin characters, you can. You want to play 4 custom characters, you can. If you want to, courtesy of one of our producers, ну да, я погоджуюсь. if you want to be the master of a necromancer resurrected army, followed by plenty of zombies, so 4 necromancers, you can do that in multiplayer. It's crazy, the stuff that the game allows you to do. So, we're going to introduce Matt, while the two of you take place. Matt, can you come over, please? So we have a little Зараз chat трохи about про combat. бойовку послухаємо, я думаю, будемо закругляти, бо в мене голова вже просто роз'єбується. Так, давайте. Okay, so whose move is it? Oh, it's my move. So first thing I'm going to do is, so you may know this combat from early access. It doesn't have to be a combat like anything else, but you walk in here, these goblins ambush you. If you're a martial class, then sometimes you get pinned down by them in the middle there, but monks are really fast. So we've managed to dash up on the roof already, and I'm going to deal with them. So flurry of punches, which looks badass. Хуяк! That's 1 down already. Нормально. And then I'm also going to show some Dragonborn stuff, and I'm going to burn this one with my breath. Oh yeah, because that's a racial trait that you get as a Dragonborn. So, yeah, okay. So this is a spellcaster Buyag, so I'm going to stay close to him, so I get an attack of opportunity on him, and I'm going to throw across to Alina. All right. Well, I'm an elemental monk, I suppose, right? Yeah. Something like that. I'm a. You have absolutely no idea what you're doing, right? Clearly, yeah, I've been, just introduced to the monk class today. But anyhow, I'm gonna try to deal with 2 goblins on my side of the roof, and we're gonna try to blow them both away. And, well, we succeeded at 1, right? So that's good enough. That's better than I would. Бля, насправді от те, що тут інтерактивні, дуже інтерактивні арени, це прям охуєнно. Сподіваюсь, ну, інтерактивність буде прям на високому рівні. So the good thing about the monk is the speed is what I love, because it's my favorite class now, genuinely. And one of the things I like about it is the speed, because you can close in enemies really quickly. You can do hit and run tactics. So while everybody else is prepping spells and doing all that stuff, then you run and you punch them and you get back into the shadows. Ну от я прям перше, що помітив, це от стрибок, він прям реально дуже сильно допомагає. I don't need to be super complicated about this. Matt promises me that it's going to get much more difficult on Tactician, but right now we should be fine. So fine. Ага, тут є 100%, типу є... Oh, sorry, I dashed. Oh, that's okay, yeah. So I'm going to get down here and then I can jump through here, beat this guy up, we've won. Ignore the scream. А, він прям зістрибнув і типу отримав дамаг. All ninjas scream, this is what they do. Alright, I'm gonna dash with my... Oh, did I dash, actually? Oh, I guess I did. I don't know. And yeah, that's it. Almost got this one. Goblin. I can see the hands of the masters in action. It's impressive, right? But the fact, я навіть на всратому стрімі бачу прикольні ефекти. We've done this in Tactician mode half a time. Listen, my mode is a story mode, so... Wait, what? No, but Привіт. Хай so I Дніпро can get up here, Stones. and I get this one cornered. These little ranged guys, it's just fun to beat up on them. So I do have Ну, other це Baldur's abilities, Gate but I 3. don't need them right now. I can cast Ну, як новий Darkness as a Shadow Divinity. Monk, Це so I новий can bind Baldur's this guy. Gate. I got Silence, Ну, so це I can відразу create a робить sphere of Divinity, silence да. around myself. Useful for dealing with magic users. I've only got 2 hit points, I just noticed. That's not ideal. Alright. Let's finish this one off, and we'll, I guess, go help Adam. I don't need...
Looks like you're handling it, though. We're handling it very well. I mean, the Так mobility я is great догадався, because these чел! little arches and, I mean, Я it's a знаю. goblin, so, oh, Я this is запам'ятав, just like блядь, missiles, просто. so hopefully you can send this straight back at him. А, може дефлектити, може That's pretty cool. дефлектити. And then I will finish this one off, and Блядь, бать стрибок that was насправді a little bit too їбьот. far. You finish this one off. Novice. Секунди, а що? Він типу наїбнувся і отримав And then I нокдаун? will finish this one off, and that was a little bit too far. Реально? You finish this Ахуєть. one off. Novice. А, здох. It's fine, fine. I wanted to handle this on our own because I'm the master, and you know you need to you teach not by example but by. What does it do to you, Matt, to see this in action? На нахуй з You know ноги. what? I see a master like this teaching a young Padawan how to improve. It's very beautiful. I'm happy that it makes you happy. Okay, let's go tactician then. Yeah, спас let's броски на reload життя і and see you смерть. do the same thing in tactician. They're only goblins. Це, до речі, цікава механіка. I guess me, yeah. Yeah. Helping down characters tutorial. I don't know why that came up. All right. Let's find out. But you know the thing is that Да, тут I є would have регдол. been held back Ну, onto типу, my feet. після It would смерті all be точно fine є because, регдол. you know, it's Well, we see персонажа. how you do on this one, Adam. So this is one of the ones that I was talking about before. We've given it a pretty cool treatment for tactician mode. So not only will all the goblins now have fire arrows. Дайте геймплей, блядь, ще хочу понюхати бойовку. Well, you're Починає гнити, а це You можна go якось first, використати Adam. в бою? I don't know why they're laughing. Ну я не дивитимусь, тому ми зараз трохи подивимось. We don't need to listen to them. Attack. Looks like we're spotted, lads. So we got the initiative, which is great. So you see, before we snuck up on the roof. А, we got up блядь, onto the туман roof. смерті. Ну все одно круто, що It це worked можна out well, зав'язати. But this time, I'm actually going to go here. I'm going to take this one out first. I should be pretty sheltered from those guys here. And I'm going to use my silence. Over on Опа, these ones. silence. That's actually quite smart. I think it's. You said that like it was Ні, really це РПГ, unexpected. це партійна Master рольовка. Sven. I am too far away to do it, which makes it less Покрокова smart. тактика, So I'm якщо gonna make бути просто, darkness ну, over якщо here, з геймплейної точки so that зору. anyone who comes down here is going to have difficulty shooting me. Яка базується на ДНД 5-ї редакції. I always look good. This. А, тобто, зачекайте, стоп, я типу можу відреагувати, ну, стоп. About, коротше, спланує задамажити так крітом, і я, коротше, можу... Я так розумію, витратити одне очко дії, типу атаки, я наскільки розумію, і задефлектити... Щось йому в'їбало прилетіло прям піздець. That's what you meant with the... Explosive surprise. Yeah. So the barrel wasn't there before. Oh, I'm dead. Oh. Sven? Це вони на тактішені грають, на останньому рівні славності, на найвищому. I assume you're applauding that I'm still standing. Hold on. I got an idea. Пізда! I got an idea. Can you pick up your controller? Yes. She's now taking her controller and she's switching to controller mode. She's still dead, doesn't help the situation. However, we have the Master of Combat sitting right here. I thought that was me. The second Master of Combat. And he is going to demonstrate how well he knows this game by making all the difference. Matt Holland, with a round of applause, please pick up the second controller. Так. All right, so... Третій пчел. Entered the game. So, unlike these Він в guys... стелсі піздує, чи що? Ага, тут навіть тут можна залазити через цю хуйню нормально. Ні, ну я так і думав, що він тут нормально збалансований, що це вже середній, ну, адекватний. They're in combat, but the goblins haven't noticed me yet, so I get the opportunity to get a cheeky little shot off here. Actually, you know what? Let's do some dragon breath. See how they like that. It seems your actions have earned you an enemy. They didn't like that very much.
You weren't an enemy, actually, yes. Ні, це схоже, блядь, на церкву, але це їх студія така. Там взагалі декоратори піздато працюють. We like punching here. All right, that's one down, and I'll end my turn. Maybe you want to guide Adam? А як вона через... Чи там дірка? Там дірка в from криші the в даху, чи I'm ні? dead. Yeah, me too. Are you? Yeah. We're just Oh, lying we're there. very dead. Oh, you're Yeah, all yeah, dead. Yeah, I can't see it from here. I didn't even Usually get to we do survive for anything. I 2-2. just walked in there. Did I too? They got me too. No, Adam did something. You passed the Fine, darkness. faster. You gonna solo this? Oh yeah, our sound. We lost our sounds. The sound of my silencing skills. As I accidentally loot a corpse. Це, до речі, от він грає на геймпаді, там, ну, насправді на геймпаді виглядає прикольно інтерфейс. This looks a bit dicey, even for the second master. But I'm gonna go in. Are you telling me you're gonna die? Does the classic ninja move again? Блять, охуєнно, що можна зістримувати, піздець, вертикальність прям дуже сильно, ну, от прям допомагає. See, that guy's really angry. He just wants to arrest me. That guy just summoned a warg on top of me. Is that part of the spice that you added, the warg? That is a bit of extra spice we added. And as much as I do like spice in my game, this one might be a bit spicy for just my little monk here. Well, you can still help us, but I can't promise you would do any good. I don't think I can. You're both dead. Yeah. Так, дешнувся і Oh, поїбало. you died for real. Oh, okay. Oh, no. Whenever you want to say it's... Я так розумію, що це фішка його, коротше, чара, що він, типу, I може clearly have їбашити to з рук. go and learn from Sensei. All right. Okay, give it up for Matt Hollands and team on combat. Фух, бля, їбать, насправді це охуєнно виглядає. От я радий прям, що подивився. Це типу монахи, вони їбашать. Це з розапон. Фу, блін, я дуже хочу. Там залишилось, ну херню, там 2 тижні залишилось. Ну 3, добре, блядь, не бал. 3 тижні залишилося. Але, ну, коротше, всі, хто ще не придбав, ну, типу, я не знаю чому. Чому ви це ще не зробили? Придбайте. Я як тот Говард, блядь. Купіть Baldur's Gate 3. Купіть його. Тим паче там, здається, вам... Да, головне дожити. Так, блядь, вони ще й перенесли, блядь, раніше. Ви видите, скільки це геній, наскільки йобнуті. Страшні люди. Страшні люди. Так, ну що, на сьогодні, я думаю, ми закінчимо. Це останній стрім перед відпусткою. Після відпустки я повернуся десь 22-го, я буду вже в місті. І я думаю, що ми на днях якраз після мого приїзду проведемо ще один стрім. Там, я сподіваюся, вже вкачусь трохи більш на постійній основі в наші стріми. Ось. Дякую вам за те, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ну ми так залетіли на ID Xbox непогано, з цікавинкою. Ось, залетіли на, ну, подивилися там якісь моменти Baldur's Gate 3 презентації. Я реально, ну я і був excited, я ще й більше став excited, і сподіваюся, що ви також excited. Все, до побачення, відпочивайте, завтра на що? Середа, перед робочою середою відпочивайте. І до зустрічі на каналі і на цьому Twitch каналі. Па-па!